I come here that đề nghị rằng vui lòng rút lại nghị quyết 4953 phát hành ngày 1 tháng 9 năm 2019. Thưa quý vị, đây là lần thứ 3 tôi Nguyễn Hùng, cư dân thành phố Westminster yêu cầu Hội đồng nghị viên thành phố Westminster hãy rút lại nghị quyết 4953 vì những lý do sau. Thứ nhất, Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023, ông David Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổ chức Vietnamese American Business Association, viết tắt là VA3, đã có mặt trong buổi tiếp xúc và dự tiệc khoản đãi với Thủ tướng Việt Nam là ông Phạm Minh Chính do Tổng lãnh sự San Francisco tổ chức. Trước đây các dân biểu là Tạ Đức Chí, địa hạt 70, cựu dân biểu Trần Thái Văn, đại diện giám sát viên Andrew Đỗ, thị trưởng và phó thị trưởng Charlie Nguyễn và Nam Quan Nguyễn, Westminster, nghị viên Joe Đỗ Vinh và luật sư Dina Nguyễn, giám đốc thủy cục Garden Grove và cựu thị trưởng Fortin Valley Michael Võ đã tham dự buổi tiệc do ba khoản đãi dưới sự tài trợ của công ty quốc doanh Việt Nam Airlines và công ty sản xuất xe ô tô điện VinFast ngày 25 tháng 2 năm 2023. Như vậy tôi có quyền xem như là họ đã vi phạm nghị quyết 4953 của thành phố Westminster ban hành ngày 11 tháng 9 năm 2019, hoặc chính họ đã ngấm ngầm công nhận nghị quyết 4953 không còn hữu dụng nữa. Ngày 11 tháng 9 năm 2019, thị trưởng Tạ Đức Chí đã phát hành nghị quyết 4953 với mục đích là chuẩn bị cho cuộc tranh cử các chức vụ trong Tạ Đức Chí đã phát cử 2020 với chiều bài ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Một chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chấm dứt trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vì vậy tôi thỉnh cầu quý vị hãy rút lại nghị quyết 4953 vì sự vi phạm bởi chính quý vị dân cử, nhất là hai điểm trong bản nghị quyết số 4953 đính kèm bên dưới hình 1 và 2 hoàn toàn không thích hợp với sự gặp gỡ của ông David Dương và Thủ tướng Việt Nam là ông Phạm Minh Chính. Điều này ở đây là phần phát biểu của nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Quan ngại và cũng không tỏ ra nguy hiểm khi Tổng thống Joe Biden đã đến thăm Việt Nam vào ngày 10 và ngày 11 tháng 9 năm 2023. Đề nghị ký thỏa hiệp đối tác chiến lược toàn diện, trong đó khoản lực cơ chiến đấu F-16 Viper cũng đã được đồng ý bán cho Việt Nam. Thứ hai, nghị quyết 4953 đã đi ngược lại với chính sách của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam đã tái lập băng giao và bình thường hóa quan hệ ngoại giao, từ tháng 7 năm 1997 đã có tới 6 Tổng thống Hoa Kỳ Việt Nam đến trong vòng 25 năm. Thứ ba, sau chuyến đi của Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam vào ngày mùng 2 và hai ngày mùng 10 và mùng 11 tháng năm 2023 là một bằng chứng rõ ràng cho thấy hai quốc gia đã có băng giao và hợp tác trên bình diện ngoại giao một cách không quan ngại, như là những đồng minh xây dựng hòa bình để cho thế giới. Cho nên không thể kết án chính quyền Việt Nam hiện nay là một quốc gia nguy hiểm và thù nghịch với chúng ta nữa. Chúng tôi dành cho bà nói chuyện bằng tiếng Mỹ. Ladies and gentlemen, this is the third time I, Wen Hung, a resident of Westminster City, request that the Westminster City Council please withdraw Resolution 4953 for the following reasons. One, Sunday, September 17, 2023, Mr. David Zong, Chairman of the Board of Directors of BABA, was present at the meeting and attended the banquet with Vietnamese Prime Minister Mr. Pham Minh Chinh, which was organized by the Consulate General of San Francisco, Assemblyman Tri Ta, District 70, former Assemblyman Van Tran, Representative Supervisor Andrew Doe, Mayor and Vice Mayor Chi Charlie Nguyen and Nam Quan Nguyen, Councilman Joe Do Vin, and lawyer Dina Nguyen, Director of the Garden Grove Water Department. Former Fountain Valley Mayor Michael Vo attended the party hosted by BABA under the sponsorship of state-owned company Vietnam Airlines and electric car manufacturing company VinFast on February 25th, 2023. So I have the right to consider that they have violated Resolution 4953 of the City of Westminster, or they've tacitly recognized that Resolution 4953 is no longer useful. Former Mayor Tri Ta issued Resolution 4953 with the purpose of preparing for the content of positions in the 2020 election with the guise of supporting the Republic of Vietnam, a Republic of Vietnam regime that ended after April 30th, 1975 to get his votes. Therefore, I request you withdraw Resolution 4953 because of the violation by your own elected officials, especially the 2 points in Resolution 4953 attached below, pictures 1 and 2, are completely inappropriate through David Zong's meeting with Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. This proves that the Vietnamese now have nothing to worry about. They did not appear to even be more dangerous when President Joe Biden visited Vietnam on September 10th and 11th to
signed the Comprehensive Strategic Partnership Agreement in which F-16 Viper fighter jets also agreed to sell to Vietnam. 2, Resolution 4953 has gone against the policy of the U.S. federal government since the U.S. and Vietnam have reestablished diplomatic relations and normalized diplomatic relations. Since July 1997, 6 U.S. presidents have come to Vietnam within 25 years. 3, after President Joe Biden's trip to Vietnam on the 10th and 11th, there is clear evidence that the two countries have unconcerned relations and cooperation at the diplomatic level, all allies in building world peace. Therefore, we cannot condemn the current Vietnamese government as dangerous and hostile country to us. 4, Tri Ta himself also presented a resolution honoring actress No Tan Van, who is related to former Vietnamese Prime Minister Nguyen Thanh Dong. 5, Mr. Bui Cong is currently the head of the election campaign committee of former Congressman Van Tran and many candidates such as Mayor Chi Charlie Nguyen, Deputy Mayor Nam Quan Nguyen, and oh well, didn't get there. Thank you very much. Thank you very much. And our final speaker for tonight is Thuy Vo. Good evening, Vice Mayor Nam Quan, City Councilwoman Kimberly Hall, Carlos Manto, the lawyer, the police officer, and city manager and staff clerk. Well, I'm sure that some of us have sent into the video a man beating a woman in front of Đức Thánh Trần. It's, I don't care who's right or wrong, but I think it's uncivilized and it's brutal. And the person, the terrorist, that such action called terrorist, still humiliating women. I'm one of them. When I went to Vietnam, he took the picture from my Facebook and humiliated me in a chat group. And he still does. Every other day, he went on YouTube, humiliating me and Dr. Long Pham. And we went in with the police officer and asked for the report, and they say it's not, but probably the day is not accurate. But the president of the community, Vietnamese community, is Association Quốc gia, Người Việt Quốc gia, something, is trying his best to protect this man. And I think the authorities, some of the authorities of the OC are backing it up. And when I say I have proof, I have enough evidence, and I hope that the city will do something about it to keep this place safe. Of course, I'm not living in the city of Westminster, but because of the Vietnamese food, and also the Phúc Lộc Thọ, I always go out there and buying jewelry and all these things. And I heard the other day was, there's a robbery at the Phúc Lộc Thọ. So I'm saying this so that the city council, the police officer, the lawyer, and the city manager heading this city is looking into it and make the place safe for us. Thank you. We do have one more speaker, Vice Mayor Tom Lam. Kính thưa ông Phó Thị trưởng, kính thưa Hội đồng thành phố Nam Nguyên. Hôm nay tôi đến đây, kính thưa quý vị, tôi ký tên dưới đây là Thôm Lâm. Hôm nay tôi đến đây để lần thứ hai khiếu nại âm mưu vu khống và nhục mạ. Theo tôi có sự sắp xếp giữa thị trưởng và phó thị trưởng và nghị viên Kimberly Hồ cùng với hai diễn giả Quỳnh Tuấn Kiệt ngày 28 tháng 6 2023 và Phạm Kim Long ngày 13 tháng 9 2023. Sau đó, nội dung ông Quỳnh Kiệt tôi đã khiếu nại trước đây xin miễn lặp lại. Hôm nay tôi muốn đề cập việc ông Phạm Kim Long, nhất là vụ đáng tiếc này tôi là nạn nhân.
phải chăng vì tranh chấp cuộc bầu cử 2024 sắp đến, tôi đã công khai xác nhận ủng hộ bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, mà nghị viên Kim Ly Hồ cũng như cựu dân biểu Trần Thế Văn đều cùng ra tranh cử chức vụ giám sát viên đơn vị 1 quận Cam. Tôi đã cảnh báo Phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn, người ủng hộ Trần Thế Văn, và nay bà Kim Ly Hồ đã lên kế hoạch cho Phạm Kim Long bịa đặt, xuyên tạc vu khống tôi, cũng cùng với mục đích làm danh dự tôi bị chà đạp, hầu sẽ ảnh hưởng đến cuộc tranh cử của bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Ông Long đã tư thù cá nhân tôi hay vì lý do bầu cử 2024 vì ông và bà Võ Thi cùng với tôi đã hoạt động trong ban vận động tranh cử của bà nghị viên Kim Ly Hồ trước đây. Về việc vụ này lộn xộn mà ông Kiệt và ông Long vu khống tôi là người chủ động và kết án tôi là người nguy hiểm cho cộng đồng và là vô căn cứ. Theo hiến pháp, tôi là người không có tiền án hình sự và chưa bao giờ ra tòa kết án tội tôi, thì hai người này không thể nhục mạ tôi trước công cộng. Theo báo cáo của cảnh sát hồ sơ 2304546 thì tôi là người nạn nhân, không phải là người gây sự như ông Long, ông và Kiệt, và vô cớ kết án tôi công khai tại hội đồng nghị viên thành phố Westminster. Lần này bà nghị viên Kim Ly Hồ lại hồ đồ yêu cầu cảnh sát trưởng điều tra. Từ 28 tháng 6 đến 13 tháng 9, bà đã có gần 3 tháng để điều tra, nhưng lời vu khống, cáo buộc và bịa đặt ông Long mà bà đã cả tin hai người Phạm Kim Long và Võ Thùy cũng như Phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn lần trước một cách dại dột. Tại sao quý vị cố tình đưa sự việc này xảy ra hơn 2 năm trước mà theo luật pháp đã đáo hạn để kiện thưa, và nhất là không có phải là việc đã làm? Let me translate. Okay. Regarding Iowa slander with the assistant of the mayor, the deputy mayor, and councilwoman Kimberly Ho. Ladies and gentlemen, I sign below as Tom Lum. Today I come here for the second time to complain about the conspiracy to slander and insult. According to me, an arrangement between the mayor, vice mayor, and councilwoman Kimberly Ho, along with two speakers, Wing Kiet on June 28, 2023, and Phạm Kim Long on September 13, 2023. Thereafter, I would like to refrain from the repeating the content from Mr. Huỳnh Quyết attack before. Today, I want to mention to Mr. Phạm Kim Long verbal, especially this is unfortunate case. I am the victim. It because of the upcoming 2024 election dispute. I have publicly confirmed my support to Senator Janet Nguyen, but Councilwoman Kimberly Ho, as well as former Congressman Taiwan, are both running for the position on Supervisor District 1 of Orange County, ? I want the Vice Mayor Nam Quan Nguyen, a supporter of Trần Thái Văn, and now Mrs. Kimberly Ho had planned for Phạm Kim Long to fabricate this talk and slander me with the purpose of trampling my honor. So will it is the reason I affect Senator Janet Nguyen election campaign. Mr. Long had a personal vendetta against me or for the 2024 election because he and Mrs. Võ Thùy and I were active in the former campaign committee of Council Kimberly Ho. Regarding the incident, Mr. Kiet and Long slander me as an initiator and accuse me for to being a dangerous and terrorist to the community with the baseline. According to the Constitution, I have no criminal record, and I have not been convicted by the court. So these two people should not humiliate me in the public.
According to the police report, the number 2304546, I am a victim. I guarantee on this complaint are true. If the city does not apologize for me within 20 days, I will go to the court. Thank you. Thank you. Vice Mayor, we have no further speakers. All right, thank you, Madam Clerk. Now we move to consent calendar. Before we do that, could I make a comment? Yeah, sure. Yes, earlier, a speaker regarding the homeless in District 2. I know this is your district, but what was the street? And I wanted to see if staff could look into that or, The address is, it's on Edwards Street. yeah. I believe it's 14022 Edwards. Yeah, she seems really frustrated, and if it's affecting her business, I know how hard it is to be, a business, to run a business these days, and so it would be helpful if we can, take a look into her situation. Yes, Councilwoman, Councilman, Commander Weber has already given her his business card, and I will take the opportunity now to also encourage her and anyone else that's having police issues to call us when they're happening immediately, so we may get out there when it is occurring and do something about it. I know that I do have a business, I do have a building in the city of Garden Grove. So for the city to help, it's, I guess, business owners, business owners have to sign on or something before they could remove trespassers or homeless? I mean, they're not because they're homeless, but because they're trespassing or loitering. So if so, I'm sure we are all under the same state law. And if you could educate the public or the owners, I think it would make it less frustrating, because I myself, go through the same thing as a business owner. Yes, so we call them letters of authorization, and business owners, usually it's property management. We have a pre-existing form they can fill out, or they can just make it themselves, sending it to the police department. And that letter of authorization authorizes us to act as their agent for their property, which gives us the authority to cite for things we generally can't cite for on private property. So it does sometimes tie our hands when we have somebody come in and go, oh, all these things are happening on my property. But if they're not calling us, and it's private property, we can't do too much about it. If they call us and they have a letter of authorization that can be found and directions for filling that out on our website, we can go on there, we can enforce laws as their agent on their property. I understand, and the reason I speak out about this is because I went through the same thing, to learn that number one is you have to have the owner of the building, like the landlord, and not the business owner. So the business owner, like herself, could be leasing a space from the landlord, and so if so, the landlord needs to be the one to fill out. So, I mean, it took us a little while to really understand the law and what was necessary for us to, have that, to draw that conclusion, or, get some help from the police. So I think it might be necessary for us to, educate just in general, just anybody who has that frustration, and that could be very helpful to them. Correct, and we actually do hear that frustration from a lot of business owners that we're working with, because we are contacted a lot for this issue, that they cannot get the business owner tries to get a hold of the property management, and property management aren't necessarily very responsive, so it sometimes takes us months to get those letters to help them in those situations. Our HLO team, our homeless liaison officer team, does go out and proactively get letters of authorization from locations, but it's frustrating for them too. They can ask, they can educate, but it's up to that property owner to actually execute. Yeah, because I feel like the business Kính owner, chương trình mà maybe, những cư dân lên phát biểu đã kết thúc rồi, và bây giờ I là would những say, cái quote chuyện trong unquote, thành phố. taking it out on, Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. WPD.